Hi guys! Welcome to my vlog. For today's video, paano malalaman yung SWIFT code ng Maya Bank Incorporation. Halimbawa, i-connect mo yung payment mo sa YouTube payment. Paano mo malalaman yung SWIFT code nun guys? Dapat natin gawin, pupunta tayo sa Google guys, sa Google Chrome. Halimbawa, buksan nyo yung Google Chrome nyo guys. Chrome. Tapos ilalagay nyo sa pinakataas. Halimbawa is SWIFT code of the Philippines guys. Tatype nyo sa pinakataas. Ayan, meron na ako nakalagay. Tapos, hanapin nyo yung SWIFT code for banks in the Philippines. And all bank. Try natin to guys, sa baba. Ito yung mga bangko guys, SWIFT code. Philippine Business Bank. Yan siya guys. Country code, bank code, saka allocation code. Pero hinahanap natin yung SWIFT code ng Maya. Pinuli natin Maya SWIFT code. Yan siya guys. Maya. MY. Yeah. PHM2. Yan yung SWIFT code niya guys. Copy-paste nyo lang. Ganyan lang guys. Search ng SWIFT code. Hindi ka type muli. Paano malalaman SWIFT code? Hanap ka lang dyan. Hanapin natin. Yun pa rin yung lumalabas guys. Hanap ulit tayo. Maya. Yan siya guys. Yan siya guys. Yan yung example. Yung SWIFT code niya yan. Tapos yung bank niya, Maya Bank.
Yung example guys. Yung detail niya, information about Sweet Cube Maya. Ayan. Example lang yan guys. Ito yung example, Maya. Bank code niya MYYA. Tapos yung country code PH. Tapos yung location code M2. Tapos yung branch code XXX. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako. And don't forget to subscribe my channel. God bless po.